Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello and welcome everyone. Nice to meet you again. This is me, teacher Nisreen Helou from Maghazi Girls School. In today's two-part lesson, we are going to discuss phrasal verbs. In part 1, I'm going to explain phrasal verbs with no object. In part 2, we will look at phrasal verbs with object noun and object pronoun. Let's begin with this introduction. What are phrasal verbs? ما هي الأفعال المركبة؟ A phrasal verb consists of two words, a verb plus a preposition. الأفعال المركبة تتكون من كلمتين فعل زائد حرف جر that when used together usually has a different meaning from that of the original verb. Examples: turn on يشعل, turn off يطفئ, get up ينهض, pick up يرفع أو يلتقط, put down يضع الشيء. Each phrasal verb has a non-phrasal synonym. For example, get up equals arise. لاحظي عزيزتي الطالبة أن هذه الأفعال المركبة لها معان أخرى. Go on equals continue يستمر. Fill in equals complete. Pick up equals lift. Take over equals control يسيطر أو يستولي على. Some phrasal verbs have two different meanings. بعض الأفعال المركبة لها أكثر من معنى مختلف، مثل take off بمعنى تقلع الطائرة أو take off بمعنى يخلع الملابس. Let's look at this table with some phrasal verbs with their meaning and some examples. Look for يبحث عن شيء مفقود. Search or try to find something or somebody. Example: father is looking for his keys. الوالد يبحث عن المفاتيح. Look up بمعنى يبحث عن معلومات. Find information in a book or on the internet. Example: she didn't understand the word, so she looked it up in the dictionary. هي لم تفهم معنى الكلمة لذلك بحثت عنها في القاموس. Look after بمعنى يعتني به. Take care of. Example: I have to look after my sick grandmother. Now let's look at this table with some common phrasal verbs with their meanings. عزيزة الطالبة يمكنك دراسة هذه الأفعال المركبة مع معناها. Example: sit up بمعنى يؤسس أو ينشئ. Work out يستنتج. Find out يكتشف. Sweep up يكنس. Come over يمر عن أو يزور. Take over يستولي أو يسيطر. Take off بمعنى تقلع الطائرة أو يخلع الملابس. The opposite is put on بمعنى يرتدي الملابس. Carry on يواصل أو يستمر. Hurry up يسرع. Wake up يصحو. Get up ينهض من الفراش. Speak up يرفع الصوت. Pick up يرفع أو يلتقط الشيء. The opposite is put down يضع أو يترك. Get on ينجز أو يكمل العمل. Go away ينصرف أو يبتعد. Go back يرجع أو يعود. Hear of يسمع عن. Give back يعيد أو يرجع. Turn on يشعل النور. The opposite is turn off. Tidy up يرتب. Stand up يقف. The opposite is sit down. Push in يدفع أو يزاحم ويأخذ دور غيره. Throw away يلقي أو يتخلص من. Turn over ينقلب. and look up بمعنى يبحث عن معلومات. Let's look at some phrasal verb examples. أمثلة على الأفعال المركبة. Tidy up بمعنى يرتب. Let's look at this picture. I tidy up my room every day. أنا أرتب غرفتي كل يوم. Turn off. Turn off بمعنى يطفئ. Can you turn the lights off because I want to sleep, please? Other example: sweep up يكنس. My sister sweeps up around the house every week. Turn on يشعل النور. Look, it's very dark here. Please turn on the light. Let's see other examples.
take off بمعنى تقلع الطائرة. Look at the picture. My plane takes off in 5 minutes. طائرتي ستقلع في غضون 5 دقائق. take off أيضا ولكن بمعنى آخر، بمعنى يخلع الملابس. Look at the picture. Look at this child. The child wants to take off her trainers. هذه الطفلة تحاول أن تخلع حذائها الرياضي. Look for. work on. look up. عزيزة الطالبة، حاولي أن تستخدمي هذه الأفعال في جمل من تعبيرك والاستعانة بهذه الصور. Now let's go to student book, period 3, page 66, phrasal verbs with no object. Exercise 1, read sentences from 1 to 6. Number 1, he puts down his pen. هو وضع قلمه. 2, he picks up his phone. التقط سماعة الهاتف. 3, I have to get up early. علي أن أصحو أو أنهض مبكرا. 4, yes, they took over the country. 5, I look up my history of Islam. 6, I'm looking for the right page. لاحظي عزيزة الطالبة أن هذه الأفعال المركبة هي باللون الأسود مكونة من فعل زائد حرف جر. Now let's do or complete the sentences. First, look at this table with some phrasal verbs. Carry on بمعنى يستمر أو يواصل. Get up ينهض. Put away يضع الشيء في مكانه. Wake up يصحو. Get on يبدأ العمل أو ينجز. Look for يبحث عن. Tidy up بمعنى يرتب. والآن عزيزة الطالبة عليك استخدام هذه الأفعال في الجمل المناسبة. Now it's time for practice and exercise. Fill in with the correct phrasal verb. أكملي الجمل بالفعل المركب المناسب. Stand up يقف. Take off يخلع أو تقلع الطائرة. Look for يبحث عن شيء مفقود. Get up ينهض. Put on يرتدي. Switch on يشعل النور. Look up يبحث عن معلومات. Go back يرجع أو يعود. Give back يعيد الشيء أو يرجعه. Number 1, if you go to bed early, you will space early. 2, space when you're speaking in the class, please. 3, when you enter the house, space your shoes and space your slippers. 4, I don't know where my book is. I must space it. 5, after we finish school, we space home. 6, do you mind if I space the TV? I'd like to watch the news. 7, if you don't know any word, you can space the meaning in the dictionary. 8, I have to space these books to the library before the holiday. Now let's check your answers. Number 1, yes, that's right. Get up early. ينهض مبكرا. 2, stand up. قف عندما تتكلم في الفصل من فضلك. 3, when you enter the house عندما تدخل البيت اخلع حذائك and put on وارتدي الزحافات. 4, yes, look for يبحث عن. 5, after we finish school we go back يرجع إلى البيت. بعد الانتهاء من المدرسة نعود إلى البيت. 6, switch on the TV. Yes, يشعل التلفاز. 7, excellent. Look up the meaning. يبحث عن المعنى في القاموس. 8, give back these books to the library. يعيد هذه الكتب إلى المكتبة. Now let's go to part 2, phrasal verbs separated with object noun or object pronoun. سنتعرف الآن إلى الأفعال المركبة منفصلة إما بمفعول به اسم أو مفعول به ضمير. Let's see. Phrasal verbs can be separable or inseparable. يمكن أن تأتي الأفعال المركبة منفصلة أو غير منفصلة. Inseparable phrasal verbs, sometimes the preposition is placed after the verb. يأتي حرف الجر بعد الفعل or after the object أو بعد المفعول به. Examples أمثلة:
we can say put on clothes or put clothes on. Other example, put away the dishes or put the dishes away. لاحظي أن المفعول به جاء في الوسط بين الفعل وحرف الجر أو في نهاية الجملة بعد الفعل المركب. If the object is a pronoun, إذا كان المفعول به ضمير, the preposition has to placed after the pronoun object. فإن حرف الجر يأتي بعد المفعول به الضمير. Examples: She made it up. Put it down. Take it off. 2. Some phrasal verbs are always inseparable. هناك بعض الأفعال المركبة لا يمكن أن تكون أو تأتي منفصلة، مثل look at it. We can say look at it, but we can't say look it at. Let's go to period 8, page 71. Phrasal verbs with object noun and object pronoun. Exercise 1. Read sentences from 1 to 6. Number 1. I have to hurry up. Hurry up بمعنى يسرع. 2. I have to get up early. Get up ينهض. 3. They took over the country. 4. They took the country over. لاحظي عزيزي الطالب استخدمنا المفعول به the country في الوسط بعد الفعل وبين حرف الجر قبل حرف الجر. 5. They took it over. ويمكن أيضا أن نستبدل المفعول به بضمير ويأتي الضمير في الوسط بين الفعل وحرف الجر. 6. They set it up in Cordoba. Let's see some examples. It's getting dark now. I think I'd better turn on the lights. لاحظي عزيزة الطالبة في هذا المثال turn on هي عبارة عن الفعل المركب اللي هو phrasal verb. The lights is the object. It's noun object مفعول به اسم. We can say the noun object goes after the phrasal verbs. لاحظي أن المفعول به الاسم جاء بعد الفعل المركب. Or I think I'd better turn the lights on. لاحظي في هذا المثال the noun object is in the center position في وسط الفعل المركب بين الفعل وحرف الجر the lights. I think I'd better turn them on. في هذا المثال the pronoun object only goes in center position. مفعول به الضمير وهو them الذي يعود على الضوء أو الأضواء جاء في الوسط بين الفعل وحرف الجر. 2. Other example. Muslims set up their capital in Cordoba. المسلمون أسسوا عاصمتهم في قرطبة. لاحظي their capital is the object after the phrasal verb, or we can say Muslims set their capital up. لاحظ استخدمنا المفعول به في الوسط أو يمكن أن نقول Muslims set it up in Cordoba. استبدلنا المفعول به بضمير وجاء الضمير في الوسط بين الفعل وحرف الجر. But we can't say Muslims set up it in Cordoba بمعنى لا نستطيع أن نستخدم الضمير بعد الفعل المركب. Now it's time for exercise. Number 1. Use object pronouns. عليك عزيزة الطالبة أن تعيدي كتابة الجمل باستخدام المفعول به الضمير عوضا عن الكلمة التي تحتها خط كما في المثال. Number 1. Muslims took over Spain in 711 AD very quickly. Spain is the object. 2. They set up the government in Cordoba. The government is the object. 3. I want to sleep. I have to turn off the lights. The lights هي الأوبجكت المفعول به. 4. You should sweep up the rooms. The rooms الغرف هي المفعول به الأوبجكت. الآن سنعيد الجمل باستخدام ضمير يعود على هذا المفعول به الذي تحته خط.
Let's see. Check your answers. Yes, excellent. Took it over. It طبعا الضمير يعود على Spain. 2. Set it up. It هنا تعود على the government الحكومة، ضمير جاء في الوسط بين الفعل وحرف الجر. 3. Turn them off. لاحظي الضمير them يعود على lights. 4. Sweep them up. أيضا them هي الضمير وتعود على the rooms. 2. Correct. صححي. Number 1. Looked up it on the internet. لاحظ الضمير it جاء بعد الفعل المركب looked up وهذا غير صحيح. 2. Please pick up it. أيضا جاء الضمير في بعد الفعل المركب وبعد حرف الجر. 3. Your shoes are too old and dirty. You had better throw away them. Now let's check your answers. Number 1. Yes, that's right. Looked it up. We can't say looked up it. We can say look it up. يأتي الضمير في الوسط بين الفعل وحرف الجر. 2. Pick it up. أيضا. Good. 3. Throw them away. Yes. And that's the end of our lesson. Right, that's the end of our lesson about phrasal verb. Thank you very much for watching. I'm looking forward to see you in a new lesson with best wishes. Teacher Nisreen الحلو. Goodbye. وكل عام وأنتم بخير.